The eradication of pests began in the dawn of history and increased as agriculture became mechanized and industrial. Crops were planted in immense fields, creating an ideal situation for the pests to spread. However, chemical pesticides, which provide an instant solution, are dangerous and pollute the environment. Most of them do not dissolve easily and can contribute to the development of diseases, even cancer, in humans. So how can pests be eliminated without causing harm to humans? The answer, of course, is naturally the barn owl, a natural hunting machine that eliminates rodents. The barn owl, active in the dark, has stereoscopic vision, allowing it to gauge the distance to the prey with precision. The barn owl's hearing is much sharper than a human's hearing. It flies silently as its wings have soft feathers, and the primary feathers are comb-like. All these attributes make the barn owl a highly effective hunter of rodents and a real ally of farmers. The research of Yoav Motril of the Hebrew University has shown that a pair of barn owls can catch from 2,000 to 5,000 rodents a year. This improves the agricultural yield on certain crops by 24%. The barn owl's healthy appetite is the subject of scientific research conducted at Tel Aviv University by Moti Charter. The key to the puzzle is found in the pellets regurgitated after the meal, which contain remnants of the rodents that were eaten. אז המטרה של המחקר לוודא שלא רק שהתנשמות אוכלים עכברים, אלא שהם אוכלים הרבה עכברים, וגם לוודא שהם אוכלים רק המינים שמזיקים לחקלאות ולא מינים אחרים. The damaging rodents the Charter is studying are Gunther's vole, house mouse, brown rat, and Tristram's Jerd. מה מעניין בתנשמת שהוא לא רק אוכל הכמות שנדרש לו, הוא גם מביא הרבה יותר. כי הרבה פעמים בסייד הם מצליחים, יכול להיות בהתחלה של הלילה לאכול הרבה. אז מדי פעם מביאים עד כדי כך הרבה אוכל שיש עודף אוכל, שמדי פעם הם אוכלים זה במשך הלילה, או זה נזרק בסד, והלילה אחרי זה פשוט ציידים דברים חדשים. So, how can we help the barn owls settle in agricultural areas? Amir Ezer of the Israeli Navy, photographer, bird watcher, and director of an innovative housing project for the young couples. Ammunition cases are reborn as nesting boxes for the barn owls. Here, the biblical phrase, "they'll beat their swords into plowshares," takes on an environmentally friendly meaning. הסיפור הזה התחיל בזה בעצם שרציתי לצלם ציפורים, ליתר דיוק עופות דורסים, ופשוט לא ראיתי אותם בשטח. אז החלטתי לעשות מעשה, להציב להם את התיבות, ושיהיה להם אתרי כינון. וזה מה שהם קיבלו, בסופו של דבר, והתוצאות מדברות בעד עצמן. לאן שלא הולכים, אם מסתובבים בלילה, אז כמעט על כל נקודת תצפית אפשר לראות תנשמות. As a result of the devotion of the people involved in the project, and after years of effort, there are now 1,640 nesting boxes in 7 different areas throughout Israel. Shauli Aviel, coordinator of the Biological Pesticide Project, sees results in the field. החולדות למשל קיננו באשכולות התמרים וגרמו לנזק אדיר של 10% של פחת, ומהרגע שהתנשמות התבססו בחלקה, הנזק פסק. היום כמעט שאין חולדות. התיבות הכינון מפצות אותם על חוסר באתרי כינון. אין יותר שימוש בחומרי הדברה נגד מכרסמים. השימוש בחומרי ההדברה הקשים, החריפים והמזיקים לא קיים יותר, כי התנשמת עושה את רוב העבודה. היום עובדה
בעמק בית שאן יש לנו, ברוך השם, כ-100,000 דונם של חקלאות אינטנסיבית, שכבר מעל 10 שנים לא משתמשים בהם חומרי הדברה, ואפשר לומר שהמודל עובד בהצלחה. התערוץ פנימה. זה הפטנט. היא מרגישה בטוחה בפנים. But what can be done about the rodents while the owls are sleeping? The Biological Pesticide Project has a 24-hour solution, 24/7. Proudly introducing the common kestrel, a small raptor, skillful hunter, and trusty friend of the farmers. Their daily presence makes them the perfect partners for the barn owls. Sharp eyesight and the ability to hover in one place enable the kestrel to spot rodents from a distance of up to 500 meters. While hunting, it dives with its wings folded and its talons projected forwards. Oh, and another thing. The kestrel's family life is important, above all. The construction of the nesting boxes increases the population of the kestrels and the barn owls. When the nesting boxes are placed in agricultural areas, the raptors settle in them naturally, without interference of the researchers. Scientific research and surveillance lead to concrete results in the field. As the kestrels and the barn owls patrol in double shifts, the hunting success rate is high. The rodents don't dare enter into the fields. In 2005, the project became interregional when Jordan joined. Contact was made with General Mansour Abu Rashid, the chairman of the Amman Center for Peace and Development, in order to establish economic projects between Jordan and Israel. The babies, It doesn't- she attack you or not? No. She is very friendly. The strange appearance of the barn owl didn't help its image within the Arab culture, so it was difficult to persuade the Jordanian farmers that the barn owl is beneficial to agriculture. About 17 years ago, when I came to the farm here, it's full of rats. Then when you come and say you want to put an owl, I said, please, you are most welcome. I appreciate it. I really would like, if you don't put it for free, I will pay for it. Before we have them, we have a lot of dirt in the land. Now, actually, I can assure you, you will not find any. I'm glad to work with people, with Jordanian people with the same vision. To transfer the knowledge to other side Yes, of the it river. will be your knowledge now. It will be, I think it has to be your knowledge. If this works well, we don't want to rush. It will take 2 or 3 more years. We have maybe 200 boxes like we have 700 in our side. Then you will go to Syria, to Iraq, to other countries we cannot go, and show them the system, and they will do it. Yes. Of course. This is your recommendation in your report. Start to educate the people in Europe. Great. The cross-border project is summarized by Dr. Yossi Leshem of Tel Aviv University. מה שעשינו בעצם, עשינו פה גישה חדשנית רב-תחומית, שהתמקדנו בעצם במשולש של 3 תחומים. הראשון היה כמובן ההנחיה של החקלאים. יש לנו היום בפרויקט כ-300 חקלאים, שב7 אזורים שונים קיבלו הדרכה מסודרת במשך כל השנה מהצוות שלנו. אנחנו עשינו ניטור ומחקר של ההצלחה של התנשמות בתיבות הכינון. החלק השני היה חלק מאוד משמעותי של חינוך והסברה, שבו הפקנו הרבה מאוד חומרים לימודיים, הפקנו תוכנית לימודים לבתי ספר באזורים החקלאיים ששם אנחנו עובדים, הפקנו כרזות, פוסטרים, וזה עבד יפה מאוד, וככה חקלאים התחברו לנושא. החלק האחרון המרשים של הפרויקט הזה היה התקנת מצלמות אונליין במגדל המים בקיבוץ טירת צבי, ששידר 24 שעות ביממה בשידור ישיר מחדר המיטות של תנשמות עם 9 ביצים שהצליחו לגדל 5 גוזלים. אנשים ראו איך מביאים כל חצי שעה עכבר בלילה לקן, והחומר הזה פה מראה שעם שיתוף פעולה של כולם, הסיכוי שלנו ללכת קדימה הוא גדול.
השורה התחתונה, חקלאים יחד עם אנשי מדע ואנשי שמירת טבע, יחד מוצאים את הפתרון הנכון. Today, the projects using the barn owls and kestrels as biological pesticides is spreading its wings throughout the agricultural areas of Israel, Jordan, and the Palestinian Authority, proving that it's possible to eradicate rodents without the use of poisons. In the Middle East, the dove has been replaced by the barn owl and the kestrel as the ambassadors of peace.